Okay, Assalamualaikum. Okay, kita nak bincang pasal kita punya practical task. So, okay. Dalam tu kan kita ada 9 apa orang cakap 9 bahagian kan? Okay, setiap bahagian tu aku nak bahagikan kepada seorang satu lah. Okay, contoh dia ada objektif, ada introduction, equipment semua. Lepas tu last kali ada reference kan? Betul. Okay, better bagi aku reference tu tak payah cerita kot, sebab reference tu just macam laman ni. Tapi tu boleh untuk orang yang bahagian akhir. Dia cerita reference kita dapat daripada laman web ni ke ni. Macam tu lah. Boleh ambil. Okay, macam contoh aku ambil 1 dengan 2 boleh? 1 dan 2. 1 dan 2 apa? 1 dengan 2 objektif dengan introduction. Dia sampai berapa? 9? Dia ada 9. Dia ada objektif, introduction. Lepas tu aku rasa macam bahagian kira tu. Ada bahagian kira calculation Okay, okay. Calculation, orang yang ambil calculation dia ambil macam sikit habis objektif dengan introduction ke panjang? Aku ambil 3. Aku ambil objektif, introduction dengan equipment, boleh? Equipment barang apa ya? Equipment dia ada lukis-lukis. So nanti aku boleh terangkan. Contoh aku lukis benda ni, dia punya function apa, patut aku terangkan sikit lah, pasal dia untuk apa semua. Yang contoh satu objektif, introduction. Yang ketiga equipment Nombor 3 equipment. Sebab kita macam kita ambil orang yang ambil 2 tu mesti yang banyak. Yang ambil 3 tu 3 sikit-sikit lah. Bagi kau objektif dengan interaksi tu dah banyak belum? Intro sikit je kot. Intro tak banyak. Itu sikit dah. Okay, kita akan ambil 3 lah. Lepas tu result dengan calculation. Result dengan calculation dah banyak aku rasa. Maknanya yang kedua tu 4 kali 5 je lah. 4 kali 5 lah. 4 kali 5. Lepas tu yang orang ketiga tu ambil 7, 8, 9. Sebab discussion dengan conclusion, reference tu sikit je. Dia macam 2 agak lah. Boleh kan? Boleh. Okay, cantik. Okay, so kita buat yang ni. Lepas tu nanti kita punya yang untuk presentation tu, kalau boleh lah, kita bagi aku nak senang, kita buat macam kita rekod personal tau. Maknanya kau rekod kat rumah kau buat sendiri-sendiri. Tapi nanti korang bagi aku, korang punya video tu nanti aku edit balik, boleh? Boleh. Cantik, sebab kalau kita buat macam ni susah, sebab nanti nak tunggu kita punya buka slide lagi. So better baik kita edit terus kan. Nanti aku edit lah buat mana-mana app ke. Kau tahu app yang boleh guna? Aku rasa yang kau cerita nak Master susah sikit kot. Nanti lah kalau nanti aku bagi tahu dalam WhatsApp untuk edit yang cantik lah. Yang ada efek sekali. Aku pun ada juga apps yang macam tapi better yang tak ada watermark lah. Yang tak ada watermark. Satu tu aku selalu guna. Nanti aku bagi kat WhatsApp. Apa kita bagi kat WhatsApp. Kita kumpulkan. Nak lagi cantik kita buang watermark lah. Sebab kalau ada watermark macam leceh sikit lah. Sebab kita nampak benda bawah tu. Sebab kita kan nak upload kat YouTube semua kan. So nanti siapa yang nak buat link tu YouTube? Boleh ada link kau? Link untuk YouTube? Pasal kan kita kan nak upload kat YouTube kan. Boleh. Sebab yang tu aku tak reti sangat. So siapa boleh buat? Kau? Aku boleh buat. Kau boleh buat Okay, boleh cantik. Nanti kat korang dah buat video, hantar kat kau pergi, kau edit ke. Atau kalau kau tak mampu nak edit, nanti aku datang lah. Apalah. Aku edit dulu mula-mula. Lepas tu nanti aku akan hantar kat korang dulu supaya korang tengok okey ke tak okey. Kalau tak okey kita ubah lagi. Boleh Ada apa-apa idea untuk ni Abi? Untuk bincangan ni, untuk subjek yang kita buat ni, ada apa-apa idea tak? Idea ni maksudnya? Untuk objektif ke, introduction ke? Masa ni aku tak cari lagi, tapi nantilah aku cuba tengok dulu. Sebab kita just nak bincang dulu kan, macam apa ambil apa senang. Sebab takut nanti bila tu kita gaduh pula nak ambil apa. Okay, boleh. So nanti yang macam calculation tu better kita buat sama-sama lah. Macam nanti kita akan VC satu sekali sama-sama ke, kita buat sama-sama ke calculation tu.
Betul, calculation susah sikit kan. So kita buat So lah. kita bantulah siapa yang susah tu. Ya, calculation seorang memang tak cukup. Lambat lah. Makan masa. Macam aku rasa contoh kita nak bincang isi introduction, objektif semua. Dan WhatsApp tu kita boleh rakam ke masukkan dalam video kita. Boleh, nanti aku screen record ke, kita chat ataupun kita tu aku screen record lah tunjuk. Cantik ke kalau kita dah buat tu kan. So nanti kau upload lah dekat YouTube YouTube kau buat. Aku upload kat YouTube. Okay, nanti korang bagi lah app yang senang nak guna untuk record ke apa. Okay, boleh. Nanti kita kumpulkan lah kat WhatsApp. So ni ada apa-apa nak cakap? Ada contoh ada idea nak tambah ke? Boleh nak? Ada? Ke masih mencari lagi? Lag pula. Okay. Okay. Tak apa nak, kita orang boleh tunggu ni. Nanti kita boleh cut-cut je. Contoh B untuk apa ada 9 kan. 9 tu dah bagi kau ambil 3 kan? Kau ambil apa? Bagi aku, sekejap. Aku cuba ambil 3 lah. Aku rasa kau ambil 2 tu pun boleh. Tengoklah contoh kalau posisi dengan result tu, contoh kalau result tu tak banyak, kau boleh ambil aku punya sikit. Kita combine lah. Contoh kalau kau dah introduction dengan objektif dengan introduction tu kau dah banyak. Lepas tu dengan calculation tu aku rasa calculation tu banyak juga tapi apa calculation tu kita bahagi je, dia kan ada 4 kan. So kita bahagi siapa yang ambil senang. Oh, dia ada 4 kiraan 4 pengiraan. So nanti kita boleh cerita siapa ni buat yang ni buat yang ni, kita tunjuk jalan kita sesuatu. Okey, boleh. Nanti akan seorang ambil 2 perkiraan lah. 2 pengiraan lah. Maknanya better aku buat objektif dengan introduction dulu lah buat masa ni. Buat masa ni kau ambil objektif dengan introduction dulu. Atau kalau sebanyak aku akan ambil next dia. Okay. Tu kalau apa aku dah sebanyak, Anet pula ambil. Okay, boleh? Okay, Nep, setuju tak? Setuju. Okay, cantik. Dia? Apa dia? Due Dia 1/11 tak? 1/11. Memang 1/11 lah? Memang dia 1/11. Okay, boleh. Better kita buat awal lah sebab senang sikit kita nak edit nak tambah tu lagi ni lagi. Memang pun. Okay, better kan? Okay, kita kan ada buat 2. Macam mana? Untuk 9 contoh 9 ni kan. Yang kau ada ni. Aku rasa kau boleh dah bagi 2 dulu lah. Atau ada 6. Lepas tu yang lebih 3 tu siapa yang dah siap yang dia punya sikit akan ambil akhir dia. Sebab kalau contoh kalau kau nak ambil 2 dulu, lepas tu nak tunggu kau kalau contoh tiba-tiba kau sikit ke banyak ke, lepas tu nak tunggu kau habis tu, lepas tu orang seterusnya nak buat lambat tau. So kita bagi. So nanti kita akan ada banyak video tau. Contoh kan aku kan nak edit video nanti kan. So dah akan jadi macam gili-gili lah, macam aku, lepas tu kau, lepas tu Anik, lepas tu aku balik kau, macam tu boleh? Boleh. Janji dalam satu video. Boleh. Boleh je aku nak edit macam tu, tapi kau tak kisahlah. Ketatkan pasal video kan. Yelah. Sebab aku rasa video. kalau mudah baik kita buat sekali je, macam satu ni macam ni satu step terus buat macam tu. Ke nak macam campur-campur, macam contoh aku buat 1, 2, 3, 4 kau, 5, 6 Anip. Lepas tu yang lebih-lebih tu 7, 8, 9. Contoh 7 aku, 8 kau, 9 Anip kan. Maknanya video kita akan berselang-seli lah. Tak apa, bagi aku macam ni lah. Aku buat 1, 2, 3 dulu. 4, 5 kau. 7, 8, 9 Anip. Boleh? Lepas tu nanti kita combine lah jawapan tu. Maknanya kalau macam aku tu, kau ambil separuh, aku ambil separuh ke, nanti jawapan tu kita share lah. Boleh.
Pilihan. Faham ni? Tapi sebenarnya benda 9. Kalau kau kata kau 1, 2, 3, aku 4, 5, Anik 6, 7, 8, 9, ada dah 4. Okey, maknanya 3, 3, 3. 3, 3, 3. Boleh. Boleh Aku 1, 3, 4, 5, 6 Tapi kau. aku rasa Anik 4 boleh. Mix lah. Mix lah. Mix Boleh. lah. Sebab 9 tu tak dikira kan. Maknanya kau orang share lah macam 4 tu bagi 2 ke. Nanti video tu aku cut lah sikit. Boleh. Boleh Boleh. Boleh. Okay, cantik. Nanti apa-apa kita akan update dalam group WhatsApp kan. Okay, apa-apa kita update dalam WhatsApp. Apa-apa macam tak tahu apa kita tanya balik dalam tu Boleh. Okay, good. Okay. So, settle perbincangan kita? Boleh, settle. Okay, settle. Okay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wani from Wafi bin Wani Arman and my metric number is 14DEM19F1038 and my program is DEM3B and this is my group which is group F and my friends in this group is Ahmad Adli bin Nordin and the other one is Abdul Hanif bin Abdul Razak. Then the lecturer's name is Puan Mia Yuzrina Zalkis binti Ayul. Okay, first of all, I want to share about the objective. Okay, the objective is to show how to add force and resolve them into component using the parallelogram law. The second is to express force and position in Cartesian vector form and explain how to determine the vector's magnitude and direction. Third, to introduce the dot product in order to determine the angle between two vectors or the projection of one vector onto another. Okay, this is all the objective that I have. Next, the introduction. The introduction is vector are the physical quantities with both direction and magnitude. Force, as we know, has both direction and magnitude. Hence, we can represent force as a vector. Force vectors can be add or subtract to discover the resultant force action on an object to change its state of uniform motion or its state of rest. The force vectors will have components in each dimension, which will help us in finding the resultant vector's magnitude and direction. Resultant force can be characterized as a unique force which is derived from two or more forces acting on an object. The method used in finding the resultant force is triangular or parallelogram law of vector addition or Pythagorean theorem and trigonometric method. Okay. Hello, my name is Ahmad bin Nordin. I will continue about 3.0 equipment and apparatus. Number one, equipment, the name is pulley. The function to support movement and change of the direction of power between the shaft and cable, that the figure. Number two, the name is weight hanger. The function used in measuring weight and hanging different objects, that is figure. And number three, name phone table, table. And function is a common physical apparatus, typically the experiment at the direction of the thumb. Make the measurement of the amount of the fun in each direction. The figure. Number four, the name is set of weight. Function to use is a material device. It is used the sum of internal range. The figure. Number five, the name is iterator. The function is measurement iteration. The figure. Okay, next. 4.0 procedure. Step 1. We must make sure the ring was contact pulley with the spring. When saw the phone, we can see the ring push up. Step 2. First, we put a 50
Then weight hanger to all the hanger to the direction, and we want to prepare set of weight 5G and 10G, 20G to add on the hanger. Step 3, add the set of weight, and then we must check the weight to the hanger. Step 4, then set all the equipment, angle and watt, and record all the angle to the pulley and weight on the piece of paper. Step 5, for the foundation, pick out one angle of pulley to record. After that, can record with other. Step 6, add the weight on the pulley and arrange the angle. Step 7, record all the weight and angle to the pulley. Step 8, then report this experiment this time. Okay, for the next. Okay, next 5.0, the result. We can load to the column in table 1. Symbol F1. We can load the different force, the error, and the circle error. The answer of the experiment or something, or work like that. In table 2, the error don't have circle more the force, and you can look that the column like that. Okay, for me, thank you. Okay, next calculation. This is a set A. If you can see, there's a 3 force, F1, F2 and F3. So we're gonna find the F1. We use the formula F equal to mg. So we use the m for F1 equal to 100 and the gravity is 9.81. So the answer is 981 Newton. So 981 cos 112 I plus 981 sin 112 J equal to minus 367.49 I plus 909.57 J. Next, F2. Use the same formula. The M of F2 is 95. The gravity same, it is 9.81. So the answer is 931.95 Newton. So 931.95 cos 64I plus 931.95 sin 64J equal to 408.54I plus 837.63J. Ft equal to E. So 80 cos 0 plus 80 sin 0 equal to 80I plus 0J. Next, we find the resultant force for X. So negative 567.49 plus 408.54 plus 80 equal to 856.03 Newton. Then we find the force resultant for Y. 909.87 plus 837.63 plus 0 equal to 1747.5 Newton. So we find the shift time equal to 1747.5 divide 856.03 and the answer is 63.90. So the theta is 63.9 plus 180 equal to 243.9. So we search the resultant equal 856.03 square plus
1747.5 square, and the answer is 1945.90 Newton. Okay, this is the answer for the table 1. So we go to the table 2. We use the same formula. The force equal to mg. The m is 110 and the gravity is 9.81. So the answer is 1079.1 Newton. So F1 is 1079.1 cos 59I plus 1079 plus 1 sin 59J equal to 555.78I plus 924.97J. Okay. Next, F2. 1079.1 cos 121I plus 1079.I sin 121J equal to minus 555.78I plus 924.97J. Then F3, 110 cos 0I plus 110 sin 0J equal to 110I plus 0J. So we find the resultant of X. 555.78 plus minus 555.78 plus 110 equal to 110 Newton. Then we find the first resultant of Y. 924.97 plus 924.97J plus 0 equal to 1849.94 Newton. So we find the shift time equal to 1849.94 divide 110 equal to 86.597. So the theta we plus which 180 and equal to 266.597 degree. Then we find the resultant force. 110 square plus 1849.94 square root equal to 1853.21 Newton. So this answer for the table 2. Thank you. Hello, Assalamualaikum. My name is Abdul Abdul Razak. Number matrix 14 DAM 19F1036. Okay. I want to continue present about part discussion. The first table shows that F1 equal to negative 0.981 x1 Newton, F2 equal to 0.98 Newton. This actually shown the Fz is typo, and here actually show that Fy. I forgot to write it. So under here, the round here shown that 420 and the large it is 244 degree. Here degree 2, I forgot. Okay. The next table shown that F equal to 2.34 Newton. The degree 48.3 degree. Okay. The third table shown that F1 equal to 0.78 Newton and F2 equal to 9.981 Newton. Fz shown that cos
0.88 Newton. Okay, the round here shown that 130 degree, and here shown that 247 degree. Okay, therefore table shown that F equal to 2.34 Newton, and the degree shown that 39 degree. Okay, next I want to is conclusion. Okay, the conclusion that we got from here is we gain the familiarity in working with vector quantities. We demonstrated the process of the addition of several vectors to form a resultant vectors experimentally, graphically, and algebraically. By using all three of these methods, we were able to see how each method produced a slightly different resultant force and resultant direction. The net force on an object determines the motion of the object. The magnitude and direction of the resultant of several forces acting on an object was successfully determined using graphical methods. It was also proven using a force table that the resultant or net force acting on an object at equilibrium is 0. Okay, next is a reference. This is a reference that our get lah from here. This is the link, the CDOS. Okay, that's all for me. This all for me. Thank you and stay safe during this pandemic. Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera.